Yes, I would like to call upon Mr. Aleksandar Imsiragic, the Hon'ble Vice President of ISAR, and he really wants to say something to all of us. He has a proposal which he wants to put forward. So, sir, please join us at the dais. Okay. Hello, everyone. Once again, I'm very glad to be here for the first time in India and meet all of you that most of you are, I suppose, students of Krishnamurti Institute for Astrology. And as ISAR chair for astrological educations, I'm mostly working with different schools in the world, helping them to join the international family of schools that all share common standards in professional education. So I really hope that very soon we'll have Krishnamurti Institute of Astrology part of ISAR affiliated schools in the world. Gopalji promised me will send me all the material about the school. We'll discuss about that during our regular board meeting that we are going to have in Los Angeles, California in 3 weeks from now. And as so, all of you who are students are actually ready to become internationally recognized professional astrologers. So how we do that? Once your school is affiliated and you got the knowledge according to, standards that are really professional and high, and I have no doubt that you already have these standards, you need to pass 3 more things from ISAR that will actually recognize you as internationally professional astrologers. We call it ISAR CAP, or your Certificate of Astrological Proficiency. So these 3 things are ethics code. We have specific codes in astrology that all of us who are professional astrologers need to know and need to follow. So being an astrologer on a professional level means really to have certain standards in representing astrology when we are with the clients, when we are with the colleagues, when we are in public. So these standards are something that actually unites us all. The other thing is a program for consulting skills. We have a 2-day training for consulting skills. This is more a psychological training program where we actually train how to communicate with all the knowledge we have with different kind of clients. You can have many different people you meet, but what is the proper way, how to create this communication that will benefit us all, that will benefit the client most and the whole relationship. So we call it Consulting Skills Program Training for 2 days. And also, the third condition that we have is an ISAR exam. ISAR exam is something that I think is something about you don't need to worry, because you already probably have a lot of astrological knowledge. But there are some certain common standards that all of us who study in different kind of schools all over the world, we need to share. And these standards are all in this exam. So these are kind of a very basic stuff that we expect everyone to understand so that we can speak the same language. It doesn't matter we are Vedic astrologers or Western or traditional one or whatever. So there are some common things. So, of course, when you apply for this exam,
we usually do some kind of a short training just to prepare you so that you know how it looks like. And when you pass all these three things, ISAR is providing this ISAR CAP certificate. That means that you are internationally recognized as a professional astrologer, or actually astrologer that we call it Certificate of Astrological Proficiency. So these are these three things. So just tell me, how do you feel about it? Do you like it? Are you for it? Are you open for it? Yes? I'm very glad to hear that. So here is how we do. For all of you who are really interested in making these steps in a near future, please contact the General Secretary of Krishnamurti Institute, Mr. Mohsen Roy, whenever you want, and we'll be in touch. Just as I said, very soon we'll have our ISAR board meeting, and Michelle and I, who are ISAR board members, will inform the board this February about, all these new developments. I hope that will be a first step of really joining this global family. That's what we all need. And I am really happy that the energy here is very good, and I feel that the time is now that we join and, in this, this project, I would say project of unity of Western and Eastern astrology. Thank you so much, and looking forward to see you soon here and there. Thank you so much, sir. And now I would like to call upon Mr. Gopal Bhattacharjee, and he is going to discuss Nakshatra with us in Bengali, which is going to be translated later in English. Thank you so much. We will be very happy to join with ISAR, and we will discuss it in our board meetings. আপনারা শুনলেন যে আমরা ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চেস, যেটা ইউএসএতে ওনাদের মেন অফিস রয়েছে, ওনাদের লস অ্যাঞ্জেলেসে কিছুদিন পরেই একটা বোর্ড মিটিং রয়েছে, যেখানে ওরা ইসারের সঙ্গে আমরা কৃষ্ণমূর্তি ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজি আমরা একটা অ্যাসোসিয়েটেড আমরা প্রোগ্রাম আমরা তৈরি করতে চলেছি। কৃষ্ণমূর্তি ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজির যারা ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন, তারা এই ইসারের প্রোগ্রামে, যারা ইসারের এই কোর্স, মানে আমাদের কোর্স যেমন করছেন, তার পাশাপাশি ইসারের বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম রয়েছে, তাতে আপনারা যারা অংশগ্রহণ করতে চান তাদের জন্য হয়তো একটা পার্টিকুলার ফিজ আপনাদের দিতে হবে, এবং সেটা দিয়ে আমাদের কোর্সের পাশাপাশি আপনারা প্রত্যেকে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশন থেকে আপনারা প্রত্যেকে সার্টিফিকেট পাবেন। এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি যে ইসার is the biggest astrological organization of the world. সারা পৃথিবীতে এদের প্রায় 70টার উপরে দেশে এদের ব্রাঞ্চেস রয়েছে, এবং সারা পৃথিবীতে এদের অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে। তো আপনারা ইসারের প্রোগ্রামে যারা স্টুডেন্টসরা রয়েছেন তারা জয়েন করুন। এই ব্যাপারে মৌসুম রায় আমাদের যে জেনারেল সেক্রেটারি রয়েছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, এবং যোগাযোগ করে কি পদ্ধতিতে আপনারা এই সার্টিফিকেট পাবেন, বিকজ এটা ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেট, আপনারা ইন্টারন্যাশনালি রেকগনাইজেশন এখান থেকে আপনারা পাবেন, এবং সেখান থেকে আপনারা প্রফেশনালিও অনেক ভালো জায়গায় যেতে পারবেন, প্লাস আপনারা ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন সেমিনারে সেখানে ইনভিটেশন করতে পারবেন, ইসারের যে বিভিন্ন প্রোগ্রাম রয়েছে সেখানে পার্টিসিপেট করতে পারবেন। তো সেইটাই আলেকজান্ডার ইমসিরাজিক, অনারেবল ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইসার, ওনার প্রপোজাল ছিল। আশা করি আমাদের স্টুডেন্টরা সেই প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট করবে। থ্যাংক ইউ। विश्व की एक महान जानी मानी संस्था ISAR है। पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा पश्चिमी देशों में उनका बहुत बड़ा कामकाज चल रहा है। बहुत खुशी की बात है, ISAR ने सामने से आके आज कृष्णामूर्ति को साथ में ज्वाइन करके एक बड़ी संस्था बनाने का
प्रयास करने की कोशिश की है, उसके लिए धन्यवाद है ईश्वर को और धन्यवाद है गोपाल जी को। भारत का नाम विश्व में होगा, विश्व भारत में आएगा, यही हमें चाहिए। और ईश्वर की तरह से, उस संस्था की तरह से मिशेल और अलेक्जेंड्रा उनका गोपाल जी का सम्मान करना चाहते हैं, हम उनको बुलाते हैं, सम्मान कीजिए।